ในปี 2015 สหประชาชาติพร้อมกลุ่มผู้นำจากทั่วโลกได้ลงนามความร่วมมือกรอบการพัฒนาของโลกและสันติภาพเรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคือการเรียกร้องให้ทุกประเทศทุกคนในโลกไม่ว่าจะรวยหรือจนเพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในขณะที่ปกป้องโลกไปพร้อมกันแต่ในโลกที่ขาดสมดุลเราจะปกป้องโลกนี้ได้อย่างไรเป็นความโชคดีของคนไทยที่พระบรมชนกาธิเบศรได้พระราชทานมรดกอันมีค่าไว้ให้กับคนไทยนั่นก็คือหลักการที่ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในขณะที่โลกกำลังตื่นตัวกับ 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมพระราชดำริที่เรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ His Majesty's far-sighted philosophy of sufficiency economy and its contribution to economic and social change today, not only in Thailand, but globally. His Majesty marked the history of the 20th century, but this vision, and I would say wisdom, will mark the 21st century as well. หลักการสำคัญของความพอเพียงไม่ใช่การอยู่อย่างประหยัดขัดสนแต่อยู่ด้วยความสมดุลเพื่อนำชีวิตไปสู่ความสุขความสุขคือเป้าหมายสูงสุดของศาสตร์พระราชาความจริงคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเวลาเราปฏิบัติจริงๆแล้วมันก็มีอยู่3ขั้นตอนก็คือความพอประมาณมีภูมิคุ้มกันและมีเหตุผลซึ่งทั้ง3สิ่งนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากหัวใจหลัก3สิ่งที่คุณต้องมีนำมาสู่8วิถีที่เราต้องทำนั่นก็คือหลักมรรคมีองค์8ซึ่งประกอบไปด้วย 1. เข้าใจตนเองโลกที่เกิดขึ้นจากการมีตัวตนของเราโลกจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับมุมมองที่เรามองตามหลักการของเหตุและผล 2. เข้าใจผู้อื่นเมื่อมีความเข้าใจในสภาพความเป็นไปของโลกย่อมตระหนักได้ว่าความเป็นตัวตนล้วนเป็นไปตามหลักอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความเมตตาต่อกัน 3. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพหลักการสำคัญที่จะทำให้อยู่ร่วมกันได้ก็คือเว้นการสร้างความเข้าใจที่ผิด 4. ประพฤติตนเป็นปกติก็คือการให้ความเคารพซึ่งกันและกันไม่ล่วงเกินกันหรือทำตัวไม่เป็นปัญหาต่อสังคม 5. มีการดำรงชีพที่ดีฉะนั้นต้องรู้จักหาและบริหารจัดการปัจจัย 4 อย่างถูกต้องเป็นธรรมคือรู้จักพอเพียงประกอบอาชีพที่ไม่มีโทษทั้งต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 6. อยู่ในโลกความเป็นจริงธรรมชาติของจิตมนุษย์เหมือนน้ำที่ชอบไหลลงไปสู่ที่ต่ำฉะนั้นจิตใจของมนุษย์จำเป็นต้องเพียรเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาในชีวิต 7. ความสำเร็จการดำรงชีวิตต้องระลึกในความเป็นมนุษย์อยู่เสมอถ้าไม่หมั่นระลึกถึงตนก็จะนำชีวิตไปสู่ความหายนะได้การกำหนดระลึกอยู่เป็นนิดว่าทำอะไรอยู่กำหนดรู้สภาวะที่เกิดขึ้นจริงในขณะปัจจุบันมีความตั้งใจทำสิ่งต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย 8. มีความสุขทุกคนวิ่งหาความสุขทั้งที่ไม่รู้ว่าความสุขคืออะไรแท้ที่จริงแล้วการไม่แสวงหาหรือหยุดแสวงหานั่นแหละคือความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะยินดีกับสิ่งที่มีและสิ่งที่เป็นอยู่ความสุขก็จะปรากฏในใจหลักธรรมมรรคทางสายกลางหรือหลักมรรคมีองค์8เป็นหนทางที่แก้ปัญหาหลายอย่างในสังคมไทยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้องค์การสหประชาชาติมองเห็นว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือพิมพ์เขียวที่คิดมาสำเร็จแล้วพร้อมนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เลยทันทีในโลกนี้คำว่าความเจริญเราถูกนิยามด้วยความร่ำรวยด้วยการมีทรัพย์สมบัติซึ่งเป็นความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนทำให้พวกเรานั้น
มีคำว่า GDP ซึ่งสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการที่จะแก้ปัญหาที่เรียกว่า depression หรือว่าช่วงที่โลกกำลังแย่ที่สุดหลังสงครามโลกครั้งที่2กู้โลกขึ้นมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าความเจริญทางวัตถุแต่ว่าความเจริญทางวัตถุนั้นถูกลืมไปว่ามันไม่ใช่เป็นเป้าหมายของมนุษย์เป้าหมายของมนุษย์คือความสุขแต่ GDP นั้นไปวัดเฉพาะความเจริญทางโลกหรือว่าความเจริญทางวัตถุก็เลยทำให้เสียความสมดุลของสิ่งที่เรียกว่ามนุษยชาติมนุษยชาตินั้นสิ่งสำคัญที่สุดทั่วโลกก็คือต้องการแสวงหาความสุขที่แท้จริงจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคือแนวทางที่นำโลกไปสู่ความสุขที่ทุกคนแสวงหาMost Venerable Pradhamma Staka Vam Shukhi Sudhi, National Office of Buddhism, Ministry Representatives, Kun Dispanada, and esteemed participants. I'm honored to join you today for the seminar on the sustainable agronomy and our shared mission on the Sustainable Development Goals in Thailand. Wat Bawani Way is a special place for me personally, as I'm sure it is for many of you. When I arrived in March 2020, my very first visit direct from the airport was to the temple to pay my respects to the country and the people. Let me express my deep personal appreciation to Pra Anil for his guidance and welcome as I began my journey here. Hand in hand with their spiritual capacity, the clergy and religious leaders have a very important role mobilizing the whole of society in this transformation, which is necessary for the Sustainable Development Agenda so that we can live at peace with each other and in harmony with nature. The Sustainable Agronomy principle of His Majesty the King, developed from the sufficiency economy philosophy, is an inspiration for these efforts and progress on the SDGs in the Thai context. In line with these sustainability principles, the UN stands ready to support the application of emerging technologies and smart agriculture to Thailand's food production systems in partnership with the government, the private sector, and communities. From the UN perspective, I want to address the global picture on food security and then focus on Thailand's social and economic transformation that is spelled out in the biocircular green economy model as it relates to sustainable agriculture. Finally, I want to cover some of the practical on-the-ground projects and partnerships with government and communities that we can learn from. Worldwide, the eradication of hunger and poverty is still one of the most pressing challenges of our time, especially in rural areas of developing countries. Armed conflicts, transboundary pest and disease, natural disasters, and now COVID have interrupted momentum on SDGs 1 and 2 on no poverty and zero hunger. The latest FAO report estimates that nearly 12% of the global population was severely food insecure in 2020. In Asia, about 57 million people were affected by hunger than the previous year. As governments focus on COVID recovery and stimulus, we urgently need reliable guidance and support, expanded networks, and stronger collaboration to accelerate the agroecological transition we need to meet the challenges of today and the future. We are fortunate that Thailand is a global powerhouse when it comes to food production, which despite some short-term price spikes, food security is assured. With foresight and careful planning, we can safeguard food systems as well as the natural environment for generations to come. The 13th Draft National Economic and Social Development Plan places the biocircular green model at the center,
prioritizing sustainable agriculture and food systems as foundations of the resilient economy and society. Informed by Thailand's 4.0 and the strategy of digitization and smart agriculture and food production will increasingly take advantage of technological innovation, such as farmers using mobile devices to track growing cycles and field to market logistics. It is encouraging to see a growing number of young farmers taking up these technologies and tools. Earlier this month, you and Thailand joined the Ministry of Foreign Affairs and NESDC in signing the Sustainable Development Cooperation Framework that will guide all of the UN's work here over the coming 5 years. The framework was designed in consultation with government and partners from across societies. And the 3 key priorities in the framework are: 1, the green and resilient economy; 2, human capital development; and 3, making sure that all people benefit from development. Just as sustainable agriculture is inseparable from climate and healthy ecosystems that nurture human well-being, so too are addressing inequalities and the principles of leave no one behind integral to our collective efforts. Food systems are complex and multifaceted, requiring comprehensive and integrated management strategies. With our partners in the public and private sector and rooted in the communities of food producers, the UN is promoting more efficient, inclusive, resilient, and sustainable food systems, especially targeting reduced food loss and waste, as well as climate resilient agriculture. I appreciate the focus in today's seminar on practical solutions for sustainable agronomy. So I want to highlight some projects underway with the Ministry of Agriculture and cooperatives and other partners. As you know, rice is cultivated on nearly 50% of Thailand's agricultural land, of key importance to both livelihoods and ways of life. FAO is working with the government to evaluate sustainable rice production at scale, taking into account externalized costs for ecosystems and biodiversity that tend to be often overlooked. The assessment looks at the impact on nature and society, the cost of business as usual, rice field biodiversity, greenhouse gas emissions, air pollution, and health impacts on chemical pesticides. Concurrently, UNEP's Sustainable Rice Landscape Project in Thailand brings proven technologies to improve efficiency, reduce chemical use, and minimize the environmental and climate footprint to enhance net incomes by anywhere between 10 to 20%. With our partners, the UN is strengthening natural resource management by training farmers to use smartphones to monitor irrigation systems and the harvest, building resilience to climate change by taking advantage of available technology. The Data Village initiative that was launched this month is supporting 10 villages across the country engaged in smart farming based on the Internet of Things, GPS, drones, and traceability applications, including a smart farm for disabled people in Rayong province. FAO is also supporting Thailand's application to identify and safeguard the Thale Noi wetland pastoral buffalo agro ecosystem as a globally important agricultural heritage system with its associated landscapes, agricultural biodiversity, and knowledge systems. These are just a few examples of the project that we need to scale up nationwide to address the key challenges of our times. Resilient and sustainable food systems are at the cornerstone of the entire development agenda, fulfilling that most basic human necessity of nutritious food for all. As we seek to raise awareness about the SDGs and the impacts on people's lives, let me draw your attention to the primer
on the 2030 Agenda for Sustainable Development, which helps to create a common understanding of the goals and the UN's work with partners towards their achievement. The primer is available to everyone and an important tool to build awareness and inspire action on sustainable development. To conclude, let me highlight a success story and the lesson we can learn for it. For most of the past 40 years, the eastern Sarus crane has been extinct in Thailand, a casualty of hunting, habitat loss, and other factors. After the reintroduction of captive birds into the wild, the species is now breeding in paddy fields in the Buriram province under the protection of local farmers in a model project for biodiversity conservation that can be replicated across the country. To save the Sarus crane and other species, this collaboration of wildlife organizations, the Royal Thai Government, UNDP, and local communities focuses on biodiversity conservation in food production landscapes. Built into the plan is the understanding that the welfare of endangered species is inseparable from ecosystems, including human well-being and nature-based economic values. Ahead of the UN Biodiversity Convention in China this April, we are seeking champions for Thailand's threatened species from government, the private sector, and leaders like yourselves, with the view that sustainable agriculture is only possible in sync with flourishing ecosystems and biodiversity. I very much appreciate the opportunity to address you today, and I look forward soon to my next visit to Wat Bowan Nive. Thank you, and Khap Kun Kha. So thank you for His Excellency Gita for honoring us in this small effort in order to bring about the and how do we achieve. And especially what we are doing here in this conference is trying to find some of the know-how to make it the SDGs a local Thai SDG. It's not only the SDG as a UN goal, but make it as a Thai goal as well. Maybe what I call is localizing the whole idea of a global issue to be a localized, as I used to call it globalization. So in a way that through this conference, I'm hoping with the collaboration from different government sectors who are the prime activators of those goals, and hoping that when we add on the touching of a Thainess, add on the touching of the Thai culture, adding up a touching of some of the Buddhist idea as not as a ism, but as a wisdom, hoping that the whole idea of SDG will be more kind of a localized, embedded in the Thai way of thinking. And that's why this is what is happening. And in fact, just want to inform Your Excellency that actually His Majesty King Vajiralongkorn or Vajiraklao จ้าอยู่หัว the King Rama X, in his first declaration, royal commandment, he used 3 words, which is in Thai they call สืบสาน which His Majesty has been translated in English from His Majesty himself as a continue. And the second word is the raksa, which His Majesty again translated as what we call is sustainable. And the third word is yod, which again His Majesty translated as a development. So what happened at the moment, it is very interesting to see that even in the first royal command of the King Rama X, he has dedicated his royal command to continue sustainable development as his agenda during his reign. And throughout this idea, chaired by His Majesty himself, the word sustainable agronomy come about, because His Majesty is saying that, in fact, in order to bring about this sustainable development goal, what we have to do is that
how can we use our local resource, local wisdom? For example, the royal heritage, which has been on the SCP, the Sustainable Development, Sufficiency Economy. And even the sufficiency economy from His Majesty, President Majesty's King's view is that it has to be developed in a more overall aspect, in a more inclusive, more universal. And that is how the word sustainable agronomy come about. So hoping that with this sustainable agronomy, with this small seminar, what we have developed, what we call is 5P, that is a people, planet, prosperity, peace, and partnership. In order to bring to more kind of a tightness, and then in sustainable agronomy, the king used the word Arya Kaset, which is actually for a lot of Thai people maybe sometimes they are confused with the word agriculture. But the agronomy, the way the king uses it as this is a kind of a land, this is a kind of a country. So sustainable agronomy from His Majesty's point of view is that how do we develop our country to be more sustainable? That the agronomy itself included that idea there. So in that idea, there's a word Arya Kaset. So we come up with this 5P into some more tightness. That is that for the people become Arya Chon, the Arya Jana. And the planet is Arya Bhumi, Arya Bhum. And sustainable, which is what the word Arya is stand for the sustainable. And then for the prosperity is Arya Vadhana, Arya Pat. And for the peace is Arya Sukh, which is Arya Sukha. And then the last one is partnership is become Arya Kit, the means the sustainable actions. So this is how this conference is forming up. So hoping that with this kind of bringing about all the brains and bringing about know-how about this idea. So I'm hoping that this will make it as a local knowledge for Thai people, have a Thai tone as everything is, Arya Chon, Arya Kid, Arya Pat, Arya Sukh, Arya Kid. All those things become more Thai, which is actually the 5P from the SDG, and then adjust that whole idea of the 17 goals within this 5, and then make it to the SEP, the 3 thing, and then make it to even the religious idea of what we call is Sila, Samadhi, and Prajna. So thank you very much, Your Excellency, for inaugurating this small conference, and hoping that with our small effort and with the full support from the Thai government at the moment, we can move a bit along, and then we can move a little bit forward, and then make it the sustainable development goal as a Thai agenda for all walks of life, including religion. Thank you very much.